Najua kuna mara kwingi ungekuwa siku hii ya leo, lakini umechagua kuwa katika nyumba ya Bwana. Mungu akubariki. Asanteni sana kwa wageni wetu wote ambao mmekuja kushiriki pamoja nasi siku hii ya leo. Kwa wageni wetu wote tunasema karibuni. Na hata siku ya Jumapili mnakaribishwa mkaweze kuja na tukaendelee kumshukuru na kumwabudu Bwana tukiwa pamoja. Kama kanisa tunaendelea vizuri. Neema ya Bwana inaendelea kutuongoza, na ubari huu tuko na ushuhuda ya kwamba ni kwa neema zake. Amen. Tunashukuru Bwana hata kulinda washirika wetu wote kutokana na ugonjwa ambao unaendelea kuwa wa COVID-19. And we thank God that He has protected us this far. Amen. Maombi yetu kama tunaendelea kuomba ni kwamba njia zetu na njia za huu ugonjwa zikaendelee kuwa sababa. That they shall remain parallel. That no any single day parallel lines never meet. Praise the Lord. Amen. I'm saying parallel lines never meet. And therefore our ways and the ways of this disease shall remain parallel in the name of Jesus. Praise the Lord. It is well with us. It is well with our lives. It is well with our destiny. Our God is our protector. He has protected us this far, and He will continue protecting our lives. Amen. I want us to turn our Bibles to the book of Mark, chapter number 3. The Gospel according to Mark, chapter number 3. I'll be reading verses number 1 to verses number 6. The Bible says, another time He went into the synagogue. We are talking about Jesus. So another time Jesus went to the synagogue, and a man with a shrewd hand was there. Some of them were looking for a reason to accuse Jesus. So they watched him closely to see if he would heal him on the Sabbath. Jesus said to the man with the shrewd hand, "Stand up in front of everyone." Then Jesus asked them, "Which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to kill?" But they remained silent. He looked around at them in anger and deeply distressed at their stubborn hearts, and said to the man, "Stretch your hand." The man stretched his hand out, and his hand was completely restored. Then the Pharisees went out and began to plot with the Herodians on how they might kill Jesus. Father, in the name of Jesus, we thank you for the public reading of your word. It is my prayer that you will speak to us, that you will speak to our lives, that you will direct us with this word that we have read. We welcome the presence of the Holy Spirit, that He may teach us your will this day, that you may teach our heart, and that we may get the understanding of the very message that you have for us this day.
We thank you, Lord, and we worship your holy name, even as we hear from you. For it is in Jesus' name we pray and give thanks. Amen. So, synagogue is a place of restoration. That is my message. Synagogue is a place of restoration. Synagogue is another name for the church. It is a Jewish word that refers to church. Bwana asifiwe. Si kila watu kuna vile wanaita kitu. Ama namna gani? Ama kanisa, kama sasa tunaziita kanisa. In English tunaita nini? Church. Okay? Kwa Kiruya tunahitaji church, tunahitaji kwa Kiruya. Kanisa. Kanisa. Okay? Kila watu kuna vile wana, hata ukienda kwa Yesu, hapa tunamuita nani? Yesu. Wengine wamuita Nyasaye. Okay? Ukienda Uganda tunamuita Katonda. Hiyo lugha tunaielewa tu mimi na Wakenyuru. Muita Katonda. Are you together? So, when the Bible is talking about synagogue, we don't need to get confused. We are referring to church. Amen. So in other words, we are saying, Yesu akaingia nini? Kanisa. Okay? So hii maneno yote na hivi tuko yote tumesoma hapa, ilikuwa inaendelea ndani ya kanisa. Amen. Amen. But I want to say this. Like this man with a withered hand, ambaye alikuwa na mkono ambao ulikuwa umekufa, we do not come to church on a Sunday because we don't have anywhere else to go. Amen. And I want to believe that it is your case, that you came to church today. Sio kwamba umekosa mahali pengine wa kwenda, hapana. Ulikuja kwa kanisa, sio kwamba uliangalia ukaona na leo hii inaonekana kama ni kishine nyumbani taboeka, wacha nikimbie nyumbani. Ikiwa ulikuja kanisani kwa sababu uliona ukaa nyumbani utaboeka, then you came to the church for the wrong reason. Bwana asifiwe. Amen. Tunakuja kanisani kama huyu mjamaa ambaye alikuwa na mkono ambaye ulikuwa umekufa, because he understood ya kwamba it is only in the church that his problem can be restored. Bwana asifiwe. Tunakuja kwa kanisa kwa sababu tuko na ufahamu na tunajua ya kwamba matatizo yetu, shida zetu, yale yote ambayo inatulemea katika uwepo wa Bwana inawezekana. Amen. Praise the Lord. Tunakuja kwa kanisa kwa sababu tunajua yale magonjwa ambayo dunia inasema inashindwa, katika uwepo wa Bwana watu wa Mungu wanapata uponyaji. I was listening to another singer, na alikuwa anashuhudia. In fact, before then alikuwa mwimbaji wa nyimbo za secular. Lakini siku moja bibi yake akagojeka na akapelekwa hospitalini. Madaktari wakapima yeye, wakasema ya kwamba huyu ende nyumbani, ukuje kesho tumngojea kufe. Kwa sababu hata sisi ile shida tumepata nayo hawezi akapona. Ule mjamaa hata hakuwa anajuana na Mungu,
lakini hiyo usiku alilala akililia Bwana, kimwambia Mungu na kuomba na kusihi. Madaktari wameshindwa, lakini wewe huwezi ukashindwa. Amen. Mponye. My dear wife. Wakati alienda kwa hospitali the following day, alipata bibi yake akiwa na tabasamu, akicheka, akamwambia karibu, na akamwambia mimi kwanza vile najihisi hata nasikia sina shida, nimepona. What is not happening? Madaktari walipokuja, this is a true story. I'm talking of an American scene. Okay? Amen. Madaktari wakuja wakapimwa, yeye akasema hapana, huyu hana shida. Hata sisi hatujui vile kumefanyika. Mwibaji akakumbuka vile amelala akililia Mungu. Akasema from now I declare, kutoka sasa na kuendelea, nyimbo zangu zote zitakuwa za kumwabudu Bwana. The guy is a great worshiper. Amen. Praise the Lord. Amen. Kwa sababu alikuja kugundua ya kwamba katika uwepo wa Bwana, amen, yale ambayo dunia inashuhudia haiwezekani, katika uwepo wa Bwana inawezekana. Amen. Ndio tulikuja hapa siku ya leo. Ndio tumeingia katika ibada, kwa sababu tunajua tukiwa hapa tuko katika uwepo wa Bwana, na yale yote ambayo inatushinda kule nje, katika uwepo wa Bwana itawezekana. Praise the Lord. Wakati huu watu wanang'ang'ana na hii COVID-19, I was surprised yesterday to hear from an American doctor ambaye alisema wamekuja kugundua hata hii sindano wanadunga mtu after 6 months ni kama ina nguvu yake inadidimia. And now they are contemplating whether after 6 months utapatiwa jambo ingine. Amen. Sasa ikiwa wewe ulikuwa umefikiria umedunga ya kwanza na ya pili uko sawa, there is a possibility tutakuja tuambiwe tena ya tatu tufanye nini? Tudungwe. Amen. Haya yote inafanyika kwa sababu katika maisha ya watu hatutaweza yote. Tuko na upungufu kwa sababu sisi ni nani? Sisi ni wanadamu. Amen. Lakini hata ikiwa ni hivyo, mimi ninajua na niko na uhakika Mungu ambaye aishie milele ndiye atakuja kutumalizia huu ugonjwa. He is able. Amen. And that's why we are here today, to seek Him, to seek His will, to seek His protection, to seek His restoration, to seek Him. Bwana asifiwe. Amen. And I want to thank God because of this withered man. This man with a withered hand. Because always he could find himself in the synagogue. Kwa sababu alikuwa anajua katika uwepo wa Mungu inawezekana. Bwana asifiwe. So what do we learn from this text? We have learned from this text that one, the man with the withered hand would always be found in the synagogue. Amen. The man with the withered hand would always be found in the house of the Lord, just to worship Him. Amen. Sijui wewe watu walikutafuta wanakupata wapi, especially on a Sunday. Lakini wengine wetu wakitafuta on a Sunday, wengine huwa wanapatikana katika gathering
za kifamilia, because to them gatherings za kifamilia kwao ziko na nguvu na uwezo kwao kushinda kuja kanisani. Amen. You see, lile jambo ambalo ni kubwa kwako ndio unapatia nini? Priority. Amen. Ukiwa na mambo matatu ya kushughulikia, mtu huwa anaipanga kulingana nini? Na priority. Amen. So kuna watu wengine wanasali like this one, badala ya kuja kanisani, hata hawa ambao unaona huoni hapa, ukiwauliza maswali ni kwa nini wao kuja katika ibada, watakwambia ni kwa sababu tulikuwa na mkutano wa kifamilia. Huwa ninaambia watu wetu wa familia yetu, ikiwa kuna jambo ambalo wanajua ni lazima ni kuwepo, waziliweke on a Sunday. Amen. Why? Because to me, on a Sunday, my priority, it is to be found in the presence of the Lord. Wanasifiwe. Wengine ukiwatafuta siku ya Sunday, hata utawapata kazini. Atuliitiwa mahali ka kazi, nalipoangalia na kupanga, na vile kumekauka hii wiki na hiyo wiki nyingine, kakazi kamejitokeza ya siku ya Sunday. Najua majaribu huwa inakujana hivyo. Unasema hii kazi siwezi nikaacha. And by so doing, priority yako inakuwa ni hiyo kazi, sio Mungu. Mungu anakuja na mambili. Amen. And we say, anything that you are briefed above your God becomes a small God to you. Okay? When you study what is idol worship, idol worship, it is anything that is exalted above your God. Amen. So sometimes we worship other gods without knowing. Sometimes we become idol worshippers without knowing. Because anytime you find uplifting your family above your God, that family becomes a small God to you. So hata wakati uko na shida, wacha ukimbia kwa Mungu, kimbia kwa watu. Wakati kazi yako unaipatia priority kwa niaba ya Mungu wako, instead of giving your God priority, unapatia kazi. Wakati maisha inakusukuma, wacha ukimbie kwa Mungu, kimbilia hiyo kazi. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen. Lakini nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya huyu mtu ambaye alikuwa na mkono ambao ulikuwa umepooza. Kwa sababu hata ingawa alikuwa na shida ya mkono yake ambao ulikuwa umepooza, ukimtafuta alikuwa anapatikana katika uwepo wa Bwana. Na wengine wakisifu, hata na yeye alikuwa na sifu na mkono yake ikiwa imeoza. Amen. Na hapo anaona mkono wake ambao umeoza, alikuwa akisema, even this hand, hata ingawa imenikuja imepooza, it will not stop me from worshiping my God. For I know at the end of the day, it is only God who will restore my heart. It's only God who will restore my situation. Praise the Lord. Ukijua ya kwamba mwishowe sio familia yenu itakusaidia, ukijua mwishowe sio kazi yako itakusaidia, ukijua mwishowe sio marafiki wako watakusaidia, you will always
Give your God priority. Amen. Bwana asifiwe. Hata majaribu gani kuja unasali, utakuwa unaiambia vizuri na unaishuhudia, najua nyinyi ni majaribu. Amen. Lakini Mungu wangu ni namba moja. Tunaimba wimbo, tulikuwa tunaimba kitambo, siku hizi sisikii watu wakiimba. Kwa tunasema Yesu namba moja, namba moja. Yeah. Kwani nyamuka unaimba? Yesu namba moja, namba moja. Yesu namba moja, kwani namba moja. Sasa unaanza kupatia sababu. Ameniokoa, ameniokoa. Ameniponya, ameniponya, ndio namba moja. Amen. Anaanza kuhesabu yale yote ambayo Mungu amemtendea, na hivyo basi anasema katika maisha yangu he will remain number one. Bwana sifiwe. Amen. John, unasikia hiyo? Hebu ndio ujaribu kufungua ile duka yako asubuhi. Uone utapata mpaka customer wengine hujaiona. Unashinda mpaka customer umetoka wapi? Kwa sababu sio kuja tu wanakuja kununua, wanatumwa wakiwa majaribu ili uone nilifungua biashara sasa ni za pili. Na hapa naona kwa sababu kuna girine na nikifikisha saa 5 sitaweza kuwa giri 10. Na kuna karol ninalipa kesho. Si nisukume hata leo, sio lazima niende nikaabudu Mungu. Amen. Sasa mwishoe unaenda unaona hata mazao yameharibika. Unaona hata leo acha tu niendelee na kazi. Sasa katika kule mbinguni unawekwa cancel. Kumbe huyu priority yake imekuwa ni kutafuta pesa kushinda kumtafuta Mungu. Bwana sifiwe. Na ndio hata wakati mwingine tunajifunga na mambo yetu, kwa sababu wakati tunaenda tunahitaji yule Mungu, sasa anaanza kutukumbusha, si wakati wewe ulikuwa na nafasi ya kwenda kuniabudu, uliona kwanza ujitafutie atulipe karoni. Mwishoni ile karoni kana kusukuma mpaka karibu inua mkono. Unaanza tena kuja hapa kujifunga, Mungu naomba nisiaibike, mimi nisije kuchotwa. Na wakati ule ulikuwa unaendelea unatafutia sijui roho, sasa huna nafasi ya kwenda kumwabudu Mungu. In the name of our Lord. Amen. Praise the Lord. I'm challenging all of us. Let always and at all cost, let us give our God priority. Bwana sifiwe. Huyu mjamaa alikuwa na sababu za kusema mbele za Mungu ya kwamba mimi hata sina nguvu, sina uwezo wa kwenda katika uwepo wa Mungu, kwa sababu hata Mungu anaona kwa mkono yangu, hata watu wanakaa wakiniangalia kwa sababu kwa mkono yangu iko na shida. Lakini katika shida zake he will always be found in the synagogue. Bwana sifiwe. Na ndio wakati Yesu aliingia katika sinagogi, akampata wapi? Yesu hakwenda kutafuta wale ambao wako na shida katika kazini mwao. Yesu hakwenda kutafuta wale ambao wako na shida katika biashara zao. Biblia inasema ya kwamba na Yesu akaingia katika sinagogi. Praise the Lord. That means huyu mjamaa ingekuwa hiyo siku hakuwa ameingia katika nyumba ya Bwana, angeponywa. Ingekuwa ile siku huyu mjamaa alikuwa katika biashara zake, angepatana na Yesu. Ingekuwa huyu mjamaa alikuwa ameenda katika mkutano wa familia, angepatana na uponyaji. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu ya kupatikana katika uwepo wa Bwana, siku yake ikafika ya Mungu kumwondolea shida zake. Amen. That is the opportunity we always have when we come
to the house of the Lord on a Sunday like this one. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So watu wengine wanasema na nisipoenda mkutano wa familia, si watu wataanza kuniona kama nimeanza kuwa rebel kwa familia. Ikiwa utakuwa rebel because of God, so be it. Amen. Amen. Ikiwa watu wataona kama wewe hushikana na wao katika mambo yao, hata kwa kijiji, kwa sababu ya Mungu, wacha ikuwe hivyo. Amen. Kwa sababu wewe unajua sio bure kupatikana katika uwepo wa Bwana kama huyu jamaa. Bwana asifiwe. Tell your neighbor from now. Hata ikuwe ni nini, ama ikuwe ni nani, siku ya Jumapili ni siku ya kanisani. Ikuwe hivyo katika jina la Yesu. Amen. Our God is our priority. Hiyo ingine yote wacha ifuate katika jina la Yesu. Praise the Lord. Jambo la pili ambalo tunajifundisha mahala pale ni kwamba when you remain faithful to the Lord, the accuser will not manage to stop your miracle. Bwana asifiwe. That is what we see from verses number 2. Ya kwamba Yesu alipoingia mahala pale na watu wakaona kweli huyu amekuja ili akaweza kuponya huyu mjamaa. Wakaanza kumwekea mitego ati ili waone kama atamponya. Na ilikuwa ni siku ya ya Sabato, kwa sababu the Jews kanisa lao huwa wanaenda siku ya Jumamosi. Na kulingana na desturi zao ni kwamba siku hiyo hakuna kazi inastahili kufanywa apart from public reading of the word na kusikia vile neno linasema. Hiyo mambo mengine yote inaweza kojea. Bwana asifiwe. Na hivyo basi the accuser ambao walikuwa tu ni washirika, amen, ambao walikuwa wanaendelea kusoma ndani ya kanisa moja na huyu mjamaa, ni kama hawaku wanaona huruma na ile situation hii mtu alikuwa ndani yake. Bwana asifiwe. What a painful situation here. Watu mmekaa pamoja na wao, amen. Watu mmekuwa mkitembea pamoja, hata wakati mnamsifu Bwana, mnaona huyu mtu anasifu na mkono pamoja kwa sababu kengine kamejikuja. Sasa siku yake imefika ili Yesu akaweza kuingilia kati, na hamtaki the miracle to happen. Bwana asifiwe. Na ndio hata Biblia inasema ya kwamba Yesu aliangalia hawa washirika akakasirika, na akaona watu ambao ndani yao hawana utu, hawana huruma. Amen. Lakini huyu mjamaa Yesu alipomwangalia, he saw the faithfulness ya huyu jamaa katika kumtumikia Bwana hata akiwa na udhaifu. Bwana asifiwe. Nasema katika udhaifu wako endelea kumtumikia Bwana. Katika upungufu wako endelea kumtumikia Bwana. Because in that faithfulness, when God comes because of you, the accusers will not manage to stop your miracle in Jesus' name. Bwana asifiwe. Nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya huyu mtu ambaye alikuwa amepungukiwa na mkono wake. Kwa sababu katika kumsifu Bwana, amen, maybe hata alikuwa asha ndani ya ile kanisa, na unaweza muona akiendelea kuasha watu, amen, na kwa mkono moja kingine kamejikuja,
Anasema mimi niko ndani ya nyumba ya Bwana. Amen. Nitaendelea kumtumikia Bwana vile tu nilivyo, kwa sababu ni Mungu ananifanya nikuwe hivyo, na mimi najua siku moja atakuja kunirekebisha. Bwana asifiwe. He was waiting for this day. He was looking for such a day for his miracle to happen. Hasa siku imefika, wale ambao wako nao hawataki. Unajua sio watu wote ambao wanakutakia mema. Hata wale ambao wameokoka. Sio wasikia hao watu wameokoka. Walikuwa wanaenda Mungu mbinguni pamoja na yeye. Lakini walipoona ya kwamba huyu mtu siku ya leo ataenda nyumbani na mkono ukiwa sawa, wakaanza kusikwa na kinyongo. Amen. Wewe mtu wa kinyongo, endelea kuwa na kinyongo chako. Bwana sifiwe. Lakini kwa wale ambao wataremain faithful to their God, their day is coming. Amen. I'm saying their day is coming. There remains a day for them in Jesus' name. Na ikikuja hata watu wa kinyongo wasimame. Bwana asifiwe. Amen. Miracle will surely happen for you. Change will surely happen for you. A new life will be given unto you in Jesus' name. Bwana asifiwe. Just remain faithful to your God. Amen. Whatever mingine, we remain faithful to our God until we see and see God has forgotten. God has not forgotten. Amen. Wewe ambaye umeomba, endelea kuomba. Wewe ambaye umeambia Mungu jambo, miaka nenda miaka rudi, endelea kumwambia. Mungu hachoki hata na kuambiwa. Bwana asifiwe. Lakini unapoendelea kuomba, endelea kumngojea, endelea hata kufanya kazi za Mungu whenever you have an opportunity, because you do not know the day. Ama ulikuwa unafikiria huyu mjamaa alikuwa anajua hii siku yake imefika? Amen. Yeye alikuwa tu ndani ya synagogue akifanyia Mungu wake kazi. Alikuwa pale na kamkono yake akifanyia kanisa na kamkono kale kamoja, akisema ninajua wewe ni Mungu ambaye unaweza, na ninajua siku moja God will intervene in my situation for better. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Remain faithful to your God. Yes. And sooner or later, God will intervene to your situation for better. Amen. In Jesus' name. Amen. It doesn't matter how long it will take. It doesn't matter how many years it will take. It doesn't matter how long you wait. But I assure you, like this man, sooner or later, God will intervene. Bwana asifiwe. Ninajaribu kuona huyu mjamaa, wakati Yesu alikuja na akamwambia siku yako imefika. Amen. Alijaribu kuwaza na kuwazua vile mtu akiwa na mikono yote mbili ikiwa imejikunyuka vizuri vile huwa inakaa. Amen. What a great day for this man. Amen. Just remain faithful to your God. Amen. Tell your neighbor, just remain faithful. Mwambie vizuri mpaka asikie. Bwana asifiwe. Jambo la tatu ambalo tunajifundisha katika mahala ambapo tumesoma ni kwamba there remains a time for your restoration. That is what we find from verses number 5 and 6, where the Bible says that he looked around at them in anger and deeply distressed at their stubborn heart, said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand
was completely restored. Amen. There remains a season for your restoration. Bwana asifiwe. Huyu mjamaa baada ya kukaa kwa Mungu, akimuomba Mungu, akimngojea Bwana, amen, akitumikia Mungu wake kwa roho moja na kwa roho safi, bila kuangalia upungufu wake, siku yake ikafika. Praise the Lord. Na siku yake ilipofika, hata ingawa kulikuwa na resistance kubwa kwa watu wengine, washirika wengine ambao walikuwa pamoja na wao, Mungu akamwambia na akamwangalia vizuri, akamwambia, stretch out your hand because your season has come, because your day has dawned, and no one can stop it. Amen. When your season comes for your restoration, no one will stop it. Amen. Just remain there, waiting in the name of Jesus. Maybe you're here and you have a condition that has remained with you for so long. Continue waiting in the presence of the Lord. Amen. Don't run away from him. Usisema nimengojea sana. Najua watu wengine wakiomba naona ni kama Mungu hajibu. Wengine huwa wanakufa moyo. Wengine wanasema hata hili jambo nitaacha kuliombea. Hata wengine huwa wanatarama kwa Mungu. Wanasema ikiwa Mungu hujibu hii, mimi nimetoka kwako, na mimi sitarudi kwako tena. Nimeona kuna wale ambao unasikia na kuna wengine ambao husikii kama mimi. Hata mimi sasa sitakupenda. Waendelea kusema hivyo, lakini Mungu anatuliwa na maneno kama hiyo, my friend. Bwana asifiwe. Mungu anapenda tu wale watu ambao wanasukumwa lakini wanaendelea kujishikilia kwa Mungu, kama huyu jamaa. Mungu anapenda na wale ambao wanafika mwisho, na hata wakiwa mwisho wao wanaendelea kushikilia kwa Mungu, wakisema, Mungu wangu niko mwisho, lakini hata nikiwa mwisho ninajua my day is coming. Praise the Lord. Usifike mwisho na ukae pale. Usifike mwisho na uone mwisho. Mtu mwingine akaongea na akasema, mwisho wa binadamu ndio mwanzo wa Mungu. Wakati unaona ni kama umefika mwisho, wakati unaona ni kama hakuna jibu, wakati unaona ni kama hakuna jambo linaweza tendeka, hapo ndio Mungu huwa anakungojea ili sasa kushikilie, akupeleke huko kwingine. Katika jina la Yesu, the just shall live by faith. Wakati mwingine Mungu anataka tusukumwe so that we can come to a level where we say, now I don't see anything that I can stand upon, but I declare from now going forward, the just shall live by faith. I shall stand on the ground of faith. Amen. When you stand on the ground of faith, it is when any other ground is sinking and you are still standing. The just shall live by faith. But as if you don't sink with the sinking ground. Amen. I'm saying don't sink with the sinking ground. Stand strong on another ground called the ground of faith. Amen. Amen. By faith, we shall remain strong, even when there is no ground to stand on. By faith, we shall walk, even when there is no highway to walk along. By faith, we shall stand and declare the faithfulness of the Lord, even when we have nothing that we can boast about. Amen. The just shall live by faith. I'm very happy
And this man really touches my heart. That all this wrong with his situation, he remained a man of faith with his situation until his day dawned. But as if there remains a day for you. There remains a day for your situation. There remains a day for what you are praying for. There remains a day for where you are. If only you remain faithful and don't give up. I'm saying don't give up. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Continue trusting your day is dawning. In Jesus' name. God bless you. God bless you. God bless you. Stand firm in faith and don't give up. Continue walking. Continue walking. Continue trusting. In Jesus' name. God bless you all. As you continue to build your faith on a stable ground, the ground of faith. Amen. Amen. Mungu wetu na Bwana wetu katika jina la Yesu. Tubariki na ubariki hawa watu wako. Endelea kujenga maisha yetu, hasa maisha yetu ya kiroho. Na katika kuamini Mungu, tukaendelee kutembea hata wakati ambao tunasikia ni kama hakuna mahala ya kusimama. Tukaendelee kusimama tukiwa upande wako. Kwa sababu ukiwa pamoja nasi, it is well with us. It is well with our lives. It is well with our way. It is well with our destiny. For it is in Jesus' name we pray and give thanks. Amen. God bless you all. Amen. Amen. Bwana kubariki sana mchungaji. Tumebarikiwa na